Good morning, students. Good morning, students. Now here we are also discuss about the material standards. That means the standard direct material cost of a product is incurred depends upon the price and quantity standards. That means the direct material cost of particular products were also find out from the price of that material and the quantity used for that particular product. That means it can be ascertained by application of the following formula. Standard direct material cost is equal to standard price of direct material into standard quantity of direct material. That means standard डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इट इज ऑल्सो ए कॉस्ट. म्हणजे कॉस्ट जर काढायची असेल तर त्या प्रोडक्टसाठी किती मटेरियल लागेल आणि त्याची प्राईस किती आहे ह्याच्यावरून आपल्याला ते मटेरियलची कॉस्ट मिळेल. परंतु इथं आपण स्टँडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट काढणार आहे. म्हणजे इथं तो फॉर्म्युला काय असेल, स्टँडर्ड प्राईस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इंटू स्टँडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. देन नेक्स्ट टर्म इज स्टँडर्ड प्राईस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. That means it is also the one of the important ingredient of the cost is the cost of direct material used in the manufacturing of the goods, and it is also important element of an cost control. That means is the price paid for the purchase of material. Then another essential of cost control is that the price paid should be a reasonable. The material price, that means the standard refers to the price should be reasonably paid for a particular direct to the raw material. In simple sense, how much is the material cost which are also paid by the manufacturer. That means it is also raw material cost, raw material price, which are also important for that the cost controlling purpose. That means the favorable possible conditions will differ from firm to firms. It depends upon the circumstances of each case. It implies therefore that direct material price standard should be set for each firm and not for the industry as a whole. That means the standard price of direct material should be include all the components of the amount spent in acquisition of a particular material, whether the prices are also different. I mean they differ from goods of the same quality. The standard should be set based on the lowest price. And again, the supplier who is prepared to sell the raw material at a lowest price is not a reliable one. Therefore, there is no real saving to the firm. In such case, higher price charged by the more reliable suppliers will form the basis for fixing the standard price. म्हणजे इथं आपल्याला स्टँडर्ड प्राईस या ठिकाणी फिक्सिंग कशा पद्धतीने केलं जातं याचं या ठिकाणी आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेलं आहे. देन सेकंड वन इज द स्टँडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. That means the quantity of direct material, it is also the another important factors affecting of the cost of direct material. Then for the setting of the cost of direct material, that means the quantity of materials used for the production for a particular product should be standardized. That means the standard of the quantity of the consumption of raw materials is referred to as the standard quantity of the raw material. That means the usage of that particular material into the production process. That means the management are also firstly decide how much raw material is required for the production of one unit as well as the quantity of one unit. At that time they are also decide, they are also consider some factors. That means the input and output relationship between raw material and final products based on the observations of actual experience. The inherent loss of material in the productive process such as the shrinkage, evaporations, weight lost due to the scraping and smoothing, etc. The total standard direct materials cost be computed by multiplying the standard price with the standard quantity of direct material. The standard direct material should be calculate करत असताना त्यामध्ये स्टँडर्ड प्राइस आणि स्टँडर्ड मटेरियल, मग स्टँडर्ड मटेरियल या ठिकाणी ठरवत असताना क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द वन युनिट. At that time some material weight are also low, decreasing because of due to the light, due to the some other reasons. Therefore such points
may be considered. Then sometimes the leakage, shrinkage, for that's the reason the raw material should be decreasing. Therefore, these factors must be considered by the management. Then we are also find out the standard cost of material. Then we also use this formula: standard quantity, standard material into standard price, multiple by standard price, and we get the standard cost of that material. Then labor standards. Then you know very well the second component of the total standard cost is standard, nothing but our labor. That means you know very well into the manufacturing process, म्हणजे उत्पादनाच्या प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाचा घटक कोणता आहे तर लेबरसुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे, मटेरियलसुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे. मग इथं द पेमेंट मेड टू लेबर फॉर कॅरिंग आउट द प्रोडक्शन इट रिप्रेझेंट द वेजेस. वेजेस म्हणजे काय तर जे कर्मचारी वर्ग असेल, लेबर असेल, ते लेबरनं प्रोडक्शन करण्यासाठी त्यांना दिलेलं जे काय मोबदला असेल त्याला आपण वेजेस म्हणतो. तर वेजेस आर कॅल्क्युलेटेड आयदर ऑन टाईम बेसिस. वेजेस किंवा वेतन हे कॅल्क्युलेट करत असताना टाईम बेसिसवर. मग टाईम बेसिसमध्ये काय घेतलं जाईल, मंथली म्हणजे महिन्याला, वीकली म्हणजे आठवड्याला, डेली म्हणजे दिवसाला, आणि दुसऱ्या या ठिकाणी मेथड आहे पीस बेसिस मेथड, म्हणजे ॲज पर द पीस ऑफ प्रोडक्शन. म्हणजे त्या कर्मचाऱ्यानं किती नगाचं उत्पादन केलं त्याच्यावर त्याचं या ठिकाणी वेतन असेल ते वेतन ठरवलं जातं. The term standard labor rate refers to the conventional standard wage rate only, that is in the case of the time wage payment only. म्हणजे या ठिकाणी the standard is decided in case of time wage payment only. In fact, these standard labor rates come into force either as a result of the management policy or due to the negotiation between the management and trade unions, and moreover that will be several wages rate depending upon the degree of skill and inherent risk involved into the seniority and so on. That means the wages are also depend upon the some factors. The skill of labor are also an important factor, seniority, then also risk involved into the production activity. These points are also most important. At that time we are also fixing the wage of that particular employees. But it is clear that the labor standard rates are quite different from the material standard price. It should be remembered that the standard labor rates are not under the control of the management. म्हणजे आपलं एक लक्षात येतं ते या ठिकाणी मॅनेजमेंटच्या कंट्रोलिंगमध्ये या ठिकाणी लेबर असेल ते लेबरचं या ठिकाणी रेट ठरवणं या ठिकाणी मॅनेजमेंटच्या कंट्रोलिंगमध्ये नाही, तर ॲज पर द गाईडलाईन्स गिवन बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट, ॲज पर गाईडलाईन गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द that particular department. Then companies or organizations are also follow that particular instructions, and therefore it is also beyond the control of the management, and that's the reasons the labor standard time should be analyzed. The quantum of the labor is measured in terms of the time consumed for the completion of the particular piece of work, and the labor standard time refers to the total time which particular operation should be take. This is based on the observation of the actual operations and critical evaluations of the whole performance. म्हणजे इथं लेबर स्टँडर्ड टाईम या ठिकाणी ठरवत असताना या ठिकाणी पर्टिक्युलर पीस ऑफ वर्क म्हणजे ते एखादं युनिट, एखादं पर्टिक्युलर प्रोडक्शनचं एक युनिट तयार करण्यासाठी किती कालावधी लागतो. म्हणजे एखादं ऑपरेशन असेल, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कम्प्लिशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, त्याला किती टाईम लागतो त्याचं इव्हॅल्युएशन करून त्याचा परफॉर्मन्स असेल लेबरचा, हा सुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे. टाईम अँड मोशन स्टडीज प्रोव्हाइड अ पर्टिक्युलर एक्झाम्पल ऑफ दिस टाईम. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द labor standard time is determined while doing so sonic allowances must be given, since human beings are not mechanical devices and they cannot be utilized the entire time for the production purpose. That means whenever you are also decide the labor standard time, we are also think about the human being is not a machine or device. They cannot be utilized their entire time for the production purposes. म्हणजे ज्यावेळेस मशीनचा विचार करतो आपण आणि या ठिकाणी वर्करचा विचार करतो तर त्यांच्यामध्ये एक डिफरन्स आहे, फरक आहे. तर मशीन हे कंटिन्युअसली काम करू शकते, परंतु ह्युमन बिईंग असेल ते ह्युमन बिईंग कंटिन्युअसली काम करू शकत नाही. म्हणजे त्याच्यासाठी या ठिकाणी स्टँडर्ड ठरवत असताना थोडंसं या ठिकाणी विश्रांती असेल, ती विश्रांतीसुद्धा या ठिकाणी
विश्रांतीचा पिरियडसुद्धा कन्सिडर करणं आवश्यक आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे स्टँडर्ड टाईम सेटिंग करत असताना ते सुद्धा महत्त्वाचे घटक हे विचारात घ्यावे लागतात. त्यानंतर then another one is the overhead standards. Another component of the cost standard is nothing but a overheads. The difference between the material and labor standards are overhead standards. For the material and labor standards are set on the basis of the price and quantity standards. This is only establishes the functional relationship to exist between the number of the units and products and the quantities of materials and labor required for the production. The same will underline. That means, in simple word, we also analyze that the standards of material required for the production. That means the material required were also identified in quantities. That means 1 kg is required, then 1 ton is required, then also I think so 1 liter is required. Then the price of that particular material for 1 kg, for 1 liter and something that. These are also the most important. Then into the labor standard. लेबरला आपण वेतन देतो. वेतन असतं ते तासावर असेल, ते डेजवर असेल, ते मंथली असेल किंवा एखाद्या युनिटसाठी ते वेतन दिलं जाईल. म्हणजे एका नगाचं उत्पादन केल्यानंतर एवढे पैसे मिळतील अशा पद्धतीने तो रेट झाला. त्यानंतर टाईम टेकन फॉर दॅट पर्टिक्युलर युनिट ऑफ द प्रोडक्शन्स, म्हणजेच रेट आणि टाईम टेकन असेल किंवा रेट आणि किती नगाचं उत्पादन केलं याच्यावरून तो स्टँडर्ड या ठिकाणी लेबरचं या ठिकाणी स्टँडर्ड कॉस्ट आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. त्यानंतर पुढचा मुद्दा ओव्हरहेड्स. ओव्हरहेड्स आर ऑल्सो डिफाईन. दॅट मीन द कॉस्ट. You know very well, even the part of the manufacturing overheads which varies from the volume of the productions, it cannot be directly related to the productions. That means the some costs are not directly related to the production, but these are also the essential. And therefore the determination of the overhead standard is completely different from the direct material and direct labors. Therefore the overheads are also classified into the variable and fixed. The variable cost आणि fixed cost. म्हणजे या ठिकाणी such cost may not be vary with our increasing or decreasing the product. म्हणजे स्थिर खर्च की तुम्ही या ठिकाणी एका नगाचं उत्पादन किंवा या ठिकाणी उत्पादन वाढवलं असता किंवा घट केली असता त्याच्यामध्ये कोणताही बदल होत नाही, त्याला आपण स्थिर खर्च म्हणतो. उदाहरणार्थ इन्शुरन्स असेल, उदाहरणार्थ तुमचं डेप्रिसिएशन असेल, उदाहरणार्थ रेंट असेल. तुम्ही किती नगाचं उत्पादन करा, तुम्हाला एका महिन्याला भाडं जे कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ठरलं असेल तेच या ठिकाणी द्यावं लागेल. परंतु व्हेरिएबल कॉस्ट, these costs are also variable as per or according to the increasing or decreasing the product. Such costs are also vary according to that particular product, manufacturing of the particular product. And therefore the managements are also decide their overhead standards for the purpose of controlling of the cost, actual cost accumulation. These points are also, we are also on the lookout that elements of the cost and their standards we are also studied here. Direct material standards, that means the material price standards. Departments are also concerned. Related department, purchase department or marketing department. Then key factors setting the standards. म्हणजे स्टँडर्ड ठरवताना कोणते घटक विचारात घेतले पाहिजे. करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कंडिशन्स, forecast of the price, discount, rebate, packaging and delivery charges, etc. should be considered at that time. We are also deciding the standard of the material price. The second element of the standard costing, it is nothing but a material usage standard. The departments are also concerned or relating department, engineering department and production department are also relating to the material usage standards. Which key factors are also considered at that time? We are also deciding the setting the standards. The standard असेल ते प्रमाण ठरवत असताना कोणते घटक विचारात घेतले पाहिजे, तर त्यामध्ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, नॉर्मल मटेरियल, देन लॉसेस, हे सर्व घटक विचारात त्या ठिकाणी घेणं आवश्यक आहे. त्यानंतर डायरेक्ट लेबर स्टँडर्ड ठरवत असताना लेबर रेट स्टँडर्ड, मग दिस इज रिलेटिंग टू द ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. कोणते पॉईंट कन्सिडर केले पाहिजेत? करंट रेट ऑफ पे, करंट मेथड ऑफ वेज पेमेंट, फोरकास्ट ऑफ वेज ट्रेंड, वेज स्ट्रक्चर अँड डेझिग्नेटेड पोस्ट.
Then labor efficiency standard, engineering department. मग त्यामध्ये ग्रेड ऑफ लेबर, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स, लेबर्स, स्टँडर्ड टाइम फॉर each operation, efficient method of the working and operation, normal or ideal time taken. All these points should be considered. Then standard for overheads, the engineering department, human resource department, purchase department, then all these departments are also relating to that particular standard overheads. Standard indirect material, standard indirect labor cost, standard indirect expenses, all these factors should be considered at that time. We are also decide the standard overheads. Then we are also discuss here about that the standard hours. That means the standard hours is a quantity of output or amount which should be performed in 1 hour. म्हणजेच according to the CIMA London, a standard hour is a hypothetical hour which represents the amount of work which should be performed in 1 hour under stated conditions. म्हणजेच एका तासामध्ये नेमकं किती आउटपुट, ॲक्च्युअल आउटपुट नेमकं किती प्रोडक्शन होतं त्यानं डिवाइड केलं की तुम्हाला स्टँडर्ड आवर्स मिळते. म्हणजे स्टँडर्ड आवर्स इज इक्वल टू ॲक्च्युअल आउटपुट डिवायडेड बाय स्टँडर्ड आउटपुट पर आवर. स्टँडर्ड आवर्स हायपोथेटिकल म्हणजे एक प्रकारचं गृहीत धरलं जातं की एका तासामध्ये विच रिप्रेझेंट द अमाऊंट ऑफ वर्क विच शुड बी परफॉर्म इन 1 hour अंडर स्टेटेड कंडिशन्स. Then second one is we are also known that what is the main difference between the standard cost and estimated cost, as well as our historical cost. Standard cost is usually a criteria for evaluate the cost economies because the setting up of the standards is ensure that the cost do not exceed the certain limits. Actual cost will be compared with the standards on the basis of the find out the variances and necessary actions to be controlled. Then such techniques are also in the hands of the management, that is called as the standard costing. There is also a technique an estimated cost because no further actions will be initiated in case of the estimated costing. Then we are also already discuss here the difference between the estimated cost and standard cost. Estimated cost is assessment of what the cost will be. म्हणजेच एस्टिमेटेड मध्ये एक अंदाज बांधला जातो की असेसमेंट केलं जातं की कॉस्ट किती असेल. आणि इथं स्टँडर्ड कॉस्टमध्ये स्टँडर्ड कॉस्ट एम्स ॲट व्हॉट द कॉस्ट शुड बी, म्हणजे खर्च किती असला पाहिजे. आणि इकडं कॉस्ट विल बी म्हणजे खर्च एवढा होईल. इकडं काय शुड बी स्पेसिफिकेशन असला पाहिजे. Then second one is the estimated costs are based on average of the past figures taking into the consideration and anticipated changes in future. The estimated cost ही ठरवत असताना पास्ट जे काय फिगर्स असतील म्हणजे पाठीमागे वर्षामध्ये किती खर्च आला होता, anticipated changes in futures म्हणजे भविष्यामध्ये काय चेंज होतील याचा विचार करून तो एस्टिमेटेड कॉस्ट या ठिकाणी काढली जाते. बट स्टँडर्ड कॉस्ट आर ऑल्सो प्लॅनर कॉस्ट विच आर डिटरमाइन्ड ऑन ए सायंटिफिक बेसिस आफ्टर टेकिंग इन टू द अकाउंट सर्टन लेवल ऑफ द एफिशियन्सी. सायंटिफिक पद्धतीनं स्टँडर्ड कॉस्ट असेल ते स्टँडर्ड कॉस्ट त्या ठिकाणी काय केली जाते, आयडेंटिफाईड केली जाते, ते ठरवले जाते. स्पेसिफिक फॅक्टर्स शुड बी कन्सिडर ॲट दॅट टाईम द स्टँडर्ड कॉस्ट आर ऑल्सो डिसाईड. जे प्रमाण ठरवत असताना शास्त्रीय पद्धतीनं आपण त्याला म्हणतो त्या पद्धतीनं या ठिकाणी प्रमाण असेल ते प्रमाण हे ठरवलं जातं. देन थर्ड पॉईंट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट आर युज्ड ॲज स्टॅटिस्टिकल डेटा for computing with actual figures. Such costs are not entered into the books of account. म्हणजे या ठिकाणी एस्टिमेटेड कॉस्ट हा स्टॅटिस्टिकल डेटासाठी या ठिकाणी त्याचा उपयोग केला जातो. त्याचं कम्प्युटिंग विथ ॲक्च्युअल फिगर्स. सच कॉस्ट आर नॉट एंटर्ड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट. म्हणजे हे एस्टिमेटेड कॉस्ट ही बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये कॉस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये घेतली जाते. इन स्टँडर्ड कॉस्टिंग सिस्टीम स्टँडर्ड कॉस्ट आर युजली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द अकाउंट्स फ्रॉम which variances of the actual from the standards are also accepted. The standard costs are also used, these are also considered
Whenever you are also find out the variances, that means the difference between the standard and actual, at that time the standard cost are also considered, but estimated costs are not considered. This is only used for as an statistical data. They do not taken into the books of account. Then estimated cost may be used in concern operating on an historical cost system. म्हणजे एस्टिमेटेड कॉस्ट ठरवत असताना या ठिकाणी पाठीमागील किती खर्च झाला त्याचा बेस घेऊन ते या ठिकाणी ठरवले जाते. बट स्टँडर्ड कॉस्ट आर मीन टू बी यूज्ड फॉर ए कन्सर्न और रिलेटेड ऑपरेटिंग ऑन ए स्टँडर्ड कॉस्टिंग सिस्टीम. म्हणजे स्टँडर्ड कॉस्ट ह्या ठिकाणी याचा उपयोग हा स्टँडर्ड कॉस्टिंग सिस्टीममध्ये होत असतो. एस्टिमेटेड कॉस्ट डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. Such costs serves other purposes like quoting, selling price of new products, decision to buy or manufacture. म्हणजे एस्टिमेटेड कॉस्ट ही प्रामुख्याने या ठिकाणी कॉस्ट कंट्रोलिंगसाठी त्याचा उपयोग होत नाही. तर कोटेशन असेल, सेलिंग प्राईस ठरवायची असेल तर त्यावेळेस ही एस्टिमेटेड कॉस्ट असेल ती एस्टिमेटेड कॉस्ट या ठिकाणी महत्त्वाची असते किंवा या ठिकाणी त्याचा उपयोग होतो. परंतु स्टँडर्ड कॉस्ट आर सर्व दीज आर ऑल्सो हेल्प्स द पर्पज ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल. स्टँडर्ड कॉस्टचा उपयोग हा कॉस्ट असेल, खर्च असेल, त्या खर्चावर नियंत्रण करण्यासाठी होत असतो. देन these are complied mainly for price quotations for taking make or buy decisions. म्हणजेच इथं एस्टिमेटेड कॉस्टचा उपयोग हा कोटेशन असेल ते कोटेशन्स या ठिकाणी भरण्यासाठी असेल किंवा मेक और बाय डिसिजन असेल त्याच्या ठिकाणी एस्टिमेटेड कॉस्टचा उपयोग होतो. तर स्टँडर्ड कॉस्टिंग एम्बर्सेस द एंटायर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. जे एंटायर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसमध्ये स्टँडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक हे वापरलं जातं. म्हणजेच यू नो व्हेरी वेल एंटायर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस. इट मीन्स इन टू द मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, एंटायर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, material, labor or overhead, these are the three elements are also required, and therefore we are also find out the standard material cost, standard labor cost as well as the standard overhead cost, and therefore it is also embraces the entire manufacturing process. And last one is estimated costs are obtained by adjusting past figure to possible future changes. दॅट मीन्स एस्टिमेटेड कॉस्ट असेल ते एस्टिमेटेड कॉस्ट या ठिकाणी ॲडजस्ट केले जाते. पास्ट फ्युचर फिगर्स असतील आणि पॉसिबल फ्युचर चेंजेस असतील याचा विचार करून त्या ठिकाणी एस्टिमेटेड कॉस्ट या ठिकाणी फाइंड आउट केली जाते. बट स्टँडर्ड कॉस्ट आर डिटरमाइंड ऑन ए सायंटिफिक बेसिस. परंतु स्टँडर्ड कॉस्ट ठरवत असताना सायंटिफिक बेसिसनं शास्त्रीय पद्धतीने ती ठरवली जाते आणि साहजिकच त्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठल्याही ॲडजस्टमेंटचा प्रश्न येत. अशा पद्धतीनं हे आपलं डिफरन्स बिटवीन द स्टँडर्ड कॉस्ट ॲज वेल ॲज आवर एस्टिमेटेड कॉस्ट या ठिकाणी पाहिला. आता या ठिकाणी हिस्टॉरिकल कॉस्ट किंवा स्टँडर्ड कॉस्ट याचा या ठिकाणी डिफरन्स काय पाहण्याची आवश्यकता नाही. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत advantages of standard costing. Then you know very well the advantages of such particular standard costing. What are the advantages of such particular techniques which are also used by the management? The standard costing चे नेमके फायदे काय आहेत? The advantages is to be derived from a system of standard costing will be vary from one businesses to the another. One business is to the another. It depends upon the degree of sophistication one second I will take water. Advantages of the standard costing. The first advantages of the standard costing, it is nothing but a effective cost control. The most important advantage of standard costing is that it facilitates the control of costs, and also control is exercised by comparing of the actual performance with the standards
and taking the corrective actions on the basis of variances, so revalue. That means स्टँडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक याचा एक महत्त्वाचा उपयोग हा कुठं होतो, याचा फायदा काय, तर इफेक्टिव्ह कॉस्ट कंट्रोल. म्हणजेच इफेक्टिव्ह कॉस्ट कंट्रोल करण्यासाठी स्टँडर्ड कॉस्टिंगचा उपयोग होतो. म्हणजे स्टँडर्ड कॉस्टिंगमध्ये काय केलं जातं, तर पहिल्यांदा प्रमाण ठरवलं जातं, त्या प्रमाणाची तुलना ॲक्च्युअलशी केली जाते आणि जो काय वरायन्स असेल तो वरायन्स फाइंड आउट केला जातो आणि तो वरायन्स जर अनफेवरेबल असेल तर ती काय ॲक्शन असेल ते ॲक्शन या ठिकाणी घेतली जाते. अँड सेकंड वन इज हेल्प्स इन प्लॅनिंग. The standard costing are also establishing the standard is very useful exercise in business planning, which installs in the management a habit of thinking in advance. That means the standards, it is nothing but a planning. That means we are also decide the cost in advance and therefore it helps in planning. म्हणजे त्या ठिकाणी स्टँडर्ड कॉस्टचं मिनिंगमध्ये काय आहे, द कॉस्ट इज डिसाइडिंग इन ॲडव्हान्स. हे मिनिंग असल्यामुळे साहजिकच डिसाइडिंग इन ॲडव्हान्स त्यालाच आपण काय म्हणतो प्लॅनिंग. अँड इट हेल्प्स टू इन प्लॅनिंग. इट इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ द स्टँडर्ड कॉस्टिंग. देन प्रोवाइड इन्सेंटिव्स. That means the standard costs also provide the incentives and motivate to the workers to work more and more with greater efforts or efficiency. The schemes may be formulated to reward those who achieve or surpass the standards, and this increases the efficiency and productivity of the workers. That means the standard costing also helps to provide the incentives to the workers. The standard costing मध्ये काय होतं, तर स्टँडर्ड कॉस्टिंगमुळं जे वर्कर्स असतील त्या वर्करना आपणाला या ठिकाणी इन्सेंटिव्ज या ठिकाणी देता येऊ शकतात. साहजिकच त्यामध्ये जो एफिशियंट वर्कर असेल, एफिशियंट वर्करला काही स्कीम्स असतील ते स्कीम्स फॉर्म्युलेट करता येतात. त्यांना काही बक्षीस स्वरूपामध्ये काही रिवॉर्ड असेल ते रिवॉर्डसुद्धा देता येऊ शकतं. जे हा एक फायदा हा स्टँडर्ड कॉस्टिंगचा. म्हणजे ह्या स्टँडर्ड कॉस्टिंगमध्ये लेबरची एफिशियन्सीचं मोजमाप होतं. म्हणजे प्रमाण किती आहे, तर एका तासाला ते एक अनागाचं उत्पादन झालं पाहिजे. जर एखाद्या वर्करनं ते जर 55 मिनिटामध्ये जर केलं, साहजिकच त्या वर्करनं काय केलं तर या ठिकाणी स्टँडर्डच्या अगोदर प्रमाणित तासाच्या अगोदर ते उत्पादन केलं, म्हणजे त्याची एफिशियन्सी जास्त आहे. अशा वर्करना बक्षीस देणं, मग त्यासाठी काय आवश्यक आहे, तर स्टँडर्ड कॉस्टिंग हे आवश्यक. म्हणजे इन्सेंटिव्हसाठी सुद्धा हा स्टँडर्ड कॉस्टिंगचा फायदा असल्याचं आपल्याला पाहायचं होतं. देन फोर्थ ॲडव्हान्टेजेस ऑफ स्टँडर्ड कॉस्टिंग. फिक्सिंग द प्राइसेस अँड फॉर्म्युलेटिंग द पॉलिसीज. That means the standard costs are a very valuable aid or technique to the management in determining the prices and formulation of the production policies. For example, prices may be fixed by adding a standard margin of product in standard cost, and similarly standard costing also helps the cost estimate will plan the production of new products, and these are also the advantages of the standard costing. Then it facilitates the delegation of the authority. You know very well, in order that responsibility for of standard performance may be identified directly with person concerned, an organization chart is prepared which shows the delegation of the authority and establishes the responsibility of each executive. That means standard costing असेल तर स्टँडर्ड कॉस्टिंग टेक्निकमुळे साहजिकच त्या ऑफिसर असेल, एक्झिक्युटिव्ह असेल, ते एक्झिक्युटिव्हची जबाबदारी असेल, ते जबाबदारी या ठिकाणी पार पाडणं. दॅट मीन्स इट हेल्प्स टू डेलिगेशन ऑफ द ऑथॉरिटी. फॉर दॅट पर्पज द स्टँडर्ड कॉस्टिंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. It facilitates the coordinations while establishing the standard, the performance of the different departments such as the production, sales, purchases, etc. take into the account. The standard costing facilitates the coordination between different functions of the different departments. That means the standard costing also helps in a coordination in between the various departments. Each and every department, they must be try to achieve the standard and to control the cost of that particular manufacturing process, and that's the reason the coordinations is created among these particular department are also most important. For that's the reason for the coordination purpose the standard costing are also most important. Then eliminate the waste or wastage. Whenever we do not decide the standard, at that time the raw materials are also waste. सांगण्याचं तात्पर्य काय, जर तुम्ही या ठिकाणी एका नगासाठी किती मटेरियल लागतं हे जर ठरवलं नाही
तर कर्मचारी कितीही या ठिकाणी रॉ मटेरियल जास्तीचं तो वापरू शकतो, परंतु जर तुम्ही प्रमाण ठरवलं एका नगासाठी 1 kg मटेरियल वापरायचं, मग या ठिकाणी तिथं जे काय वेस्टेज असेल ते वेस्टेज या ठिकाणी कमी होतं. म्हणजे फिक्सिंग द स्टँडर्ड सर्टन वेस्टेज सच ॲज द मटेरियल वेस्टेज, आयडल टाईम, लॉस्ट ऑफ मशीन आवर्स एक्सेट्रा आर शुड बी reduced. Then valuation of stock. Standard costing simplifies the valuation of stock because the stock is valued at standard cost, and the difference between the standard and actual cost is transferred to the variance account, and it ensures uniform pricing of the stock in the form of raw material, work in process and finished goods is possible. व्हॅल्युएशन ऑफ स्टॉक असेल, स्टॉकचं व्हॅल्युएशन करण्यासाठी सुद्धा त्याचा फायदा स्टँडर्ड कॉस्टिंगचा फायदा हा या ठिकाणी होत असतो. And management by exception. The reporting of the variances is based on the principle of management by exception. Only variances beyond a predetermined limit may be considered by the management for the corrective actions, and this also reduces the cost of preparing the reports. The management principle of management by exception. मॅनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिन्सिपल काय आहे, तर जे फोकस करणं, जे महत्त्वाच्या गोष्टीवर फोकस करून त्या ठिकाणी जे काय व्हरायन्सेस असतील, जे अनफेवरेबल असतील त्याच्यावर फोकस करून ते फेवरेबल कसे होतील त्यासाठी प्रयत्न करणं, मग त्यासाठी ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ते महत्त्वाचं आहे. स्टँडर्ड कॉस्टिंग आर ऑल्सो इम्पॉर्टंट. देन इकॉनॉमिकल अँड सिम्पल. स्टँडर्ड कॉस्टिंग इज अन इकॉनॉमिकल अँड सिम्पल मीन्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट. जनरली इट रिझल्ट्स in a saving of the cost and costing system. It results in reduction in paperwork in according to accounting and needs lesser number of the forms and records, and this leads to consider saving in clerical labor. म्हणजे त्या ठिकाणी इकॉनॉमिकल म्हणजे कॉस्ट म्हणजे खर्चाची बचत होते आणि समजण्यास साधं सोपं या ठिकाणी आहे. हा एक फायदा आज स्टँडर्ड कॉस्टिंगचा आहे. इट फॅसिलिटेट द कॉस्ट ऑडिट्स. It facilitates the cost audit. That means the standard costing facilitates cost audit, since if variances are satisfactory explained, the accuracy of the costing can be safely assumed. जे कॉस्ट ऑडिट होत असताना जर व्हरायन्सेस या ठिकाणी सॅटिस्फॅक्टरी एक्सप्लेन केले असतील तर तिथं कॉस्ट ऑडिटचा प्रश्न येत नाही. देन प्रोव्हाइड फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच. बाय द अडॉप्टेशन ऑफ द स्टँडर्ड कॉस्टिंग सिस्टीम द होल कन्सर्न इज इम्बस्ड विथ अ डायनामिक फॉरवर्ड लुकिंग मेंटॅलिटी. Then next one is the provide objective measurement of the operational efficiency through the standard costing. Setting of the standards, it enables to measure the operational efficiency of workers and other materials of the staff objectively against those standards. Measurement of the operational efficiency म्हणजेच ती कार्यक्षमता असेल ती कार्यक्षमता मोजता येऊ शकते. आणि लास्ट वन इज द creates the cost consciousness among the employees as well as among the officers of that particular organizations. It also creates the consciousness among the executives and increasing the efficiency and productivity. Hence the entire success of the standard cost accounting system will depend upon the extent of the responsibility which is top management assumed in correcting and the conditions which calls for answers from the standard. The top management किती इफेक्टिवली स्टँडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक हे वापरलेलं आहे की जेणेकरून त्याचा फायदा हा या ठिकाणी कॉस्ट कॉन्शियसनेस साठी या ठिकाणी होईल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांमध्ये खर्चाबाबतीचं जे काय कॉन्शियसनेस नसेल तो कॉन्शियसनेस हा वाढवण्यासाठी मदत करते. मग स्टँडर्ड कॉस्टिंगचा तो एक फायदा आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण आता स्टँडर्ड कॉस्टिंगचे फायदे बघितले. नेक्स्ट लेक्चरला आपण स्टँडर्ड कॉस्टिंगचे लिमिटेशन्स पाहणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.